Ja jestem programistą, matematykiem i prawda jest taka, że gry komputerowe to jest jedyny show biznes dla ludzi specjalizujących się w tych rzeczach, których ja się specjalizuję. I to jest mega fajne, bo nie ma takiego biznesu jak show biznes, prawda? Od początku zakładaliśmy, że będzie to grafika nie tyle realistyczna, co może w jakiejś takiej formie przerysowanej, bo western zawsze był taką formą przerysowaną. Wiedzieliśmy, że jeżeli robimy komiks i próbujemy jak gdyby pokazać obraz gry jako kartkę, to już szybko pojawi się pomysł, żeby kule przerywały tą kartkę. Z początku chcieliśmy, żeby tylko pojawiła się krew i żeby zostawała blizna, żeby ta kartka zabliźniała się, tak żeby można było powiedzieć, że z biegiem gry bohater jest pełen blizn, jak gdyby staje się coraz bardziej doświadczony i jego twarz jest pokryta bliznami. Oczywiście ze względu na gameplay tego nie można było zachować, bo mogłoby to przeszkadzać graczom w oglądaniu świata, trafianiu w przeciwników i tak dalej. Może nie każdy, ale większość ośmiolatków marzy o tym, żeby być, prawda? Czy to jest 8-letni Rosjanin, czy to jest 8-letni Amerykanin, czy 8-letni Polak chce mieć po prostu kolta i kapelusz i tak samo moi synowie przybierają się za kowbojów i Dziki Zachód, western jakby przeszedł już do legendy. To jest świat pewnych rodzaju mitów, które są tak samo w pewnym sensie odległe dla nas, albo tak samo bliskie dla nas, jak dla Amerykanów. To, co sprawiło, że ten klimat mamy westernowy, to oryginalne dźwięki z takiego instrumentu mellotron. Uzyskałem po prostu bardzo dokładne brzmienie z lat 70. Coś, co jest niepowtarzalne, jeśli chodzi o już nowoczesne instrumenty. Nowoczesnej trąbki nie da się zepsuć tak, żeby brzmiała jak z lat 70. z westernu Ennio Morricone, a mellotron jak gdyby oryginalnie psuje. Tutaj bardzo pasował narrator niewiarygodny, który właśnie nie do końca byłby taki do rozgryzienia. Chcieliśmy, żeby gracz się mógł zastanawiać, czy on mówi prawdę, czy też oszukuje może trochę tych słuchaczy, jak bardzo, jeżeli w ogóle. To dało nam spore pole do zabawy. Mając te kilka pomysłów na taką, inną strukturę, widać było, że to się wszystko zapina w dość fajny delay takiej gry właśnie trochę szalonej, opowiadanej, gdzie da się też za pomocą tego urządzenia narratorskiego bardzo dużo rzeczy w grze mechanicznych, takie rzeczy wyjaśnić, wytłumaczyć, zrobić z tego naprawdę fajne elementy narracyjne. Jest to gra o strzelaniu, więc strzelanie to jest coś, co musiało nam wyjść dobrze. Wyjątkowo w Gunslingerze mogliśmy sobie pozwolić na mnóstwo różnych innych pomysłów związanych z bronią palną, to jak ona jest przeładowywana, że nie jest tak do końca realistyczna, mimo że jest wzorowana na takich doskonałych przykładach gatunków broni palnej z czasów westernu, ale cały czas mamy w głowie, że gdzieś tam to się mogło tam pojawić, ta broń mogła się tak zachowywać, ponieważ to jest wszystko tylko opowieść Silasa Greavesa. On mógł trochę nagiąć fakt. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-hosted reaper, crying bullets for tears. Natomiast Silas, co do Silasa. No na początku to był po prostu narrator, tak? Wiedzieliśmy, że mamy mieć rewolwerowca, który jest łowcą nagród. To były jakieś takie ramy, wytyczne. Jeśli chodzi o inspiracje wizualne, no to najsilniejsze piętno na nim odcisnął Clint Eastwood ze swoimi kreacjami w dolarowej trylogii. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? No ale jeszcze poza tymi wszystkimi postaciami, jeszcze miałem taką prywatną inspirację, za którą stała postać rzeczywiście żyjąca na Dzikim Zachodzie. Był to niejaki Frank Eaton, znany jako Pistol Pete. Ten charakter tej postaci, on się idealnie po prostu łączy z naszym Silasem. To znaczy człowiek, który był jakimś stróżem prawa, szukał zemsty, dopadł morderców swojego ojca, on w tym przypadku. I do tego jeszcze wszystkiego był gawędziarzem, który lubił opowiadać o swoich przygodach. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Było mnóstwo zmian, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że posłuchaliśmy graczy. My jesteśmy do tych wszystkich feature'ów przyzwyczajeni, my jesteśmy ograni z tą grą. My już nie widzimy pewnych szczegółów, ponieważ jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni, że one nam umykają. Dlatego jedynym sposobem jest nagle wziąć ludzi z zewnątrz. W naszym przypadku mamy playtesterów, to są ludzie, którzy są zapraszani do naszej firmy. Pokazujemy im pewną wczesną wersję gry i słuchamy, co oni mają do powiedzenia na temat tego, co im się podobało, co im się nie podobało. Mamy mnóstwo różnych wniosków, które wyciągnęliśmy w czasie całej produkcji od playtesterów i są to bardzo cenne wnioski, bo są to wnioski, których my nie jesteśmy w stanie zdobyć inaczej, przez to, że tak długo i tak intensywnie z tą grą obcujemy. Cały zespół właściwie podejmował decyzję, czy robimy coś w ten czy w inny sposób i to dawało też niesamowite poczucie takiej swobody, wolności w tym, co się robi.
wiedzieliśmy, że możemy zrealizować, może nie każdy, ale większość pomysłów, które nam przyjdą do głowy, jeśli tylko będziemy je w stanie zrobić. Ta gra to jest kolektywny zbiór doznań różnych graczy, bo my jesteśmy też różnymi graczami. Taką grę trochę zabawową się robi naprawdę świetnie. Tak? Jest to naprawdę dobra zabawa. Cały czas jeszcze tę grę wspieramy jakimiś patchami, update'ami. Było takich kilka sytuacji, kiedy gracze na forach już po wydaniu gry zaproponowali jakieś mikro rozwiązania, co my z dużą chęcią dostarczyliśmy, dlatego że to naprawdę, kiedy widać, że gra jest ogólnie przyjęta ciepło, ludzie po prostu z sympatii pytają o to, czy dałoby się coś takiego zrobić, nie ma najmniejszego problemu, żeby zrobić. Bardzo fajnie się w ten sposób wchodzi w kontakt z graczami. Ja na Steamie w ciągu kilku tygodni po wydaniu gry nagle mi przybyło 100% przyjaciół. W większości są to ludzie, z którymi rozmawiałem przez Steamowy czat raz lub dwa razy, pomagając im jakiś problem techniczny rozwiązać. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Wydaje mi się, że po Gunslingerze jest taki moment, kiedy ta gra się ludziom podobała, gracze odebrali ją dość dobrze. Wydaje mi się, że jest szansa, żeby zrobić jeszcze jedną grę w tej serii i tym razem szarpnąć się na jakieś trochę większe przedsięwzięcie. My byśmy bardzo chcieli to zrobić. Hi, my name's Harris Orkin, and I'm a game writer and a voice director in Southern California. I've been working with Techland since 2006, when they hired me to help them with the very first Call of Juarez game. I actually saw an early demo of the game at E3 in 2005, and being a huge fan of Westerns, I suggested to them that they should consider hiring an American writer to help them get the dialogue right. I guess I was convincing because a few months later they asked me to give them a hand. Yeah, apparently they liked what I did because I've been a writer and voice director in all their games ever since. Anyway, I was very pleased when I heard we were going back to the past for Call of Juarez Gunslinger. I mainly worked with lead producer Christoph, or Chris as he suggested I call him, as his name is impossible to spell in English. He and Rafal, the other writer on the project, came to me with a few of the levels already built and a basic idea of what they wanted the game to be. They didn't have characters or a story yet. In fact, everyone wasn't entirely sure they needed a conventional story, as it was slated to be an arcade game. But they also said they wanted the game to feature some of the most iconic Western legends and characters from the past. Together we crafted a story based on that premise. The player would be someone who brushed against all those famous characters. Rafal had already been thinking about this, and I joined the effort. I sent them images of dime novels from the Autry Museum here in Los Angeles. The Autry is probably the world's greatest repository of Wild West memorabilia, history, and research. They came to me with the idea of the entire game being narrated a la Bastion. They told me they wanted narrative tricks in the game, that things in the game world would change depending on the narrator's story. I thought that idea was pretty brilliant, and it mirrored exactly how the history of the West came to be written in the first place. How the legends became bigger-than-life characters created to entertain the masses, first in dime novels, later by Hollywood. So what is true and what isn't became a big theme in the game, and there were favorite movies of mine that played with those themes. The first thing I thought of was Little Big Man, a movie directed by Arthur Penn starring Dustin Hoffman. It followed the life of a fictional character who brushed against many of the Wild West's greatest legends. Another movie that came to mind was one of my favorites, John Ford's iconic Western, The Man Who Shot Liberty Valance. One of the famous quotes from that movie informed the entire project for me. When the legend becomes fact, print the legend. That's pretty much the central theme of Call of Juarez Gunslinger, the collision between truth and myth. So now we had to create a character who would take us on this journey. Clearly, it would be a gunslinger, since this was obviously a shooter. Someone who was a bounty hunter made sense, as they would have a reason to go after all these famous outlaws. They all had bounties on their heads. I convinced the team that we needed an overarching story to tie everything together, and they bought into it. They knew they also wanted collectibles that told the real history of the West, the truth as we know it about the characters and events of the times. So I coined the terms nuggets of truth, and we collaborated on writing those as we worked on the game. It became quite ambitious, a little mini history book inside an arcade game. Being we're all Western history buffs, we really enjoyed putting that all together and introducing the Wild West to a generation of players who may not know much about it. While Techland had some of the levels of the game partly finished, and others were still in early stages. As we outlined the story, we kept rearranging the order of the levels. Well, that changed quite a bit as the story was worked out. At the same time, Techland had a big list of narrative tricks that they wanted to try. I contributed to that list, and we had to figure out which levels to put them in and how best to implement them. Chris told me which of my ideas were possible and which weren't technically feasible,
Amazingly, they made quite a few of them work. That last level was a bitch to put together, and you can blame me for the concept. I'm guessing the level designers were probably cursing me out as they were struggling to make it work, but in the end, they succeeded brilliantly. I love the art style in the game, and I thought it matched perfectly with the dime novel theme. I loved how all the famous characters looked bigger than life and had a real specific theme. Some of the locations that were already created didn't exactly match the way those locations looked in reality. In particular, the level on the moving train was set somewhere in the Southwest, when in actuality the James Gang operated in Missouri and Kansas, and that area of the country looks a lot different. But considering the story was basically Silas spinning truths mixed with lies and bullshit, I decided not to worry too much about those specifics. There was a lot of talk back and forth as to whether or not Greaves should sing a song somewhere in the game. That was one of the ideas for a narrative trick. We finally settled on the level, and then we all proposed songs. They had to be in the public domain as we couldn't really afford to buy the rights for a song. Oh, Dale, won't you spare me over till another year? What is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? We all loved Oh Death, Chris especially, and once we determined that John Seigan could sing it, he actually used to perform in musicals, we went with it. He actually sang part of it a little off key. If he sang it too perfectly, it wouldn't have fit the character of a drunk, grizzled old gunslinger. I actually proposed another song first. Thank goodness we didn't go with it, as it ended up being a central theme in BioShock Infinite. So besides collaborating on the writing, I also cast and directed all the voice talent. A lot of really good actors auditioned for the part of Silas Greaves, some of them fairly well known. But I had worked with John before in Call of Juarez 2 and 3, as well as Dead Island, and I knew he could pull it off. He's a very successful voice actor and has been in many games and animated movies, including most of Pixar's films. I knew he would work his ass off, and he was great at not just following direction, but bringing his own ideas to the character and story. I knew I needed someone who would not only be able to play the comedy, but also the drama and the tragedy, and someone who could sound like a badass if he needed to. Luckily, everyone agreed with me that John was great casting. Other actors I'm sure would have done a fine job, but John really made Silas Greaves his own. The final supporting cast were all equally talented and experienced, and brought a lot to the party. It's important to me that every character be as believable as possible. If any one character is weak, it brings everything down. A story is only as strong as its weakest link. I'm really pleased with the reception Gunslinger has received from the critics and fans. We weren't exactly sure it was all going to work, and the fact that it did and that people actually love it, it's very gratifying. I felt like this was a great collaboration, and if it happens, I would love to work on the next Call of Juarez.